Всім доброго часу доби, друзі. Продовжуємо проходити Алана Вейка другу частину. Ми виконали першу таску, ну майже виконали. Запрошення зараз. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Поки гра потужна. Все подобається. Але треба багато ходити. Угу, тут взагалі джекпот. Не такі, що природа на північному заході, це про якийсь пташок. Угу. Це, напевно, згубили оті свідки, які були. Знайшли, бо, напевно, і штатив був їхній. Їх штатив був, бо вони хотіли... Це вони були вночі. Ну, я так думаю. Ну, це 100% майже. І з цим місцем щось зовсім не так, пише чувак, ну, make sense. Це я просто обійшов. Кайф. Понял. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Я думав, дадуть подолить, може трошки угла дать на машині, а вони отак. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Яка вона позитивна. Хоч комусь це все подобається. Окрім неї і мене. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Якось людей тут, ну, зовсім небагато. Ця будівля з'явилася в період формування одного з перших поселень у Bright Falls. Побудована ти. Добре, це про історію міста, це нам не дуже цікаво. So sleepy. Just a few more days. Не можна з ним, да, поговорити? Угу. Маєток, головна вулиця, це я аж тут. Ну, з кайфом, мапу знайшли. Треба навчитися цього ліхтарика ховати. Бо я так і не зрозумів, як я його дістав і... Ну, буду ходити, світить
людям в лице. Що поробиш? Чувачок просто танцює. Все в нього чудово. Hey, how are you doing? Все супер, братішка. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Rest easy, buddy. Це буде фішка, да, щоб всіх цих оленів погладити в грі. Ще ачівку дадуть, напевно. Що можна двері закрити? Угу. З кайфом. А це що таке? Я не можу на це натиснути, щоб подивитися трошки ближче, а тут все щось кимось розписане, я не знаю. Хтось також проводить своє розслідування. Що тут ще є щось цікаве? Ні, більш нічого я не бачу, але якось тупо ще не можна подивитися. І це взагалі схоже на те, що в мене в голові відбувається. Якщо чесно. Ну, давайте подивимося. Ну да, це ж та сама кімната. Тю. Ну окей. Окей, хай буде так. Що він танцює? У нього все добре з головою. Це може ми туди і заселилися, але що там написано private? Тоді це ті самі двері. I can't get through this. На кухню нас не пускають, поняв. Застряг трошки. Поспілкуватися можна з кимось? Чи всі мовчки, да, поки я зрозумів. Ну, там далі номери, я не бачу сенсу. Should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, Це я можу в кожен номер, да, зайти і просто подивитися, що тут відбувається. weather update. She never responds. But I have her on happy. Зосередитися на новинах, чітках, привіти 2010 рік. Перехресні посилання на старі справи єврейського культу. Схожі спільність рисів методології, частина серії. Дізнатися в кафе назву смачної кави. Це що, мого напарника кімната? Чи що? Я думаю так, що там, напевно, дві наші кімнати, але тоді чого я до того чувака зміг зайти, я не знаю. It won't open. Добре, ми все подивилися, що могли. Будемо йти далі. Яка в мене цілі взагалі? Я питати свідки у закусочній. І з цим типом не можна поговорити. Понял. Де люди? Щось в них три якісь каліки тут і все. Welcome back, Anderson. Здорово. Він у них звучить як цей. Агент Сміт якийсь з матриці просто. І виглядає так само. Так, а що? Ну там нічого немає, не буду туди йти. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never
afternoon. Привіт, привіт. Let me get Настя. the FBI. Welcome to Bright Falls. Да, It's привіт, nice to привіт. have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. I'll be back in a second. Roger. Setter is better. Угу. Так, ну все, тут я далі нічого вже не бачу. Де можна пролазити трошки. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Це Бобі з Людей Ікс. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing Слухаємо, що person вони говорять. cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Can't believe that happened. Still feel like I'm pretty sick. How's the pie? Don't take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alana Weyk, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Угу. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Що ж ви брешете? Щось знайшли? The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Угу. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder.
they were telling the truth. Угу, ти ж радіо тебе якісь збирати, я зрозумів. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Скоріше за все. Так, що у нас є? Хто це залишив? Район Брайт Фоллс. І що там, блядь, лампа мішає? Район озера. Ну, я думаю, що хто це залишив, правильно? Ні. Окей. Давай. Сюди спробуємо. В суписці сказано, ми разом герої. Що це означає? Хто це залишив? Окей, тепер нам треба сюди. Що у нас тут є? За словами Букера, на кількох зловмисниках були маски оленів. Вони щось приспівали та розривали хлопця ножами. Це нам сюди. Та сюди. Що ти розказуєш? Справа закрита. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Угу. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Уі! Як чудово. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Угу. Всередині знайшло ще щось корисне. Супер, це ми розгадали. Це скільки в мене цих справ буде, я не знаю. Завдяки другорядним справам ви накопичуєте підказки щодо важливіших поточних тем. А, ну я зрозумів. Це все I важливо. need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Що за культ? Яка мета культу? Якщо вони ховають обличчя, вони не надто сильні, щоб діяти відкрито. Зв'язок з фестивалем полювання на оленів. Ні, не сюди. Хто причетний? Яка мета культу? Що за культ? Добре, якщо так. О. Символи культу. Для чого воно позначені території попередження, здається, ні, наче щось із фільму жахів. Тут свідки закусочні. Ну все, ми все зробили, поки більше нема нових зачіпок. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. Ти хто? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about.
It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. Да, сказала твоє ім'я, фамілію, те, що в тебе є донька. І з кимось переплутала. Ну, звісно. Make sense. Угу. Так. Давай ще поскладаємо, що у нас є. Намисто з трикутним. Прикраси можна використовувати як символ членства, але це не дуже витично. Може це знак пошани. Ну і все. Напевно. Бо те, що мені, напевно, не відкрилося. Глянути тіло Найтінгеля, піти до офісу шерифа. Окей. Пішли. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Класно поспілкувалися. Дякую. Було дуже Hey, цікаво. what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Всі такі привітні, всі здороваються. Це So так we share a чудово. morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Не дуже мені хочеться ростин проводити, але хай буде. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. I need something to cut this. Ну, варто було спробувати сьогодні. Що це за музика така зразу зіграла? Не подобається мені. А що це взагалі таке? А, батарейки для ліхтарика, все, розумію. Це штука важлива.
От в мене ці іконки, вони чомусь пусті. Всі. А, це, я знаю. І що туди треба щось якось повкладати? Ну, не достаюся дуже сильно. Якась моторошна музика, мені не подобається. Щось цим хорошим Let's не... take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Ну, напевно, що йому, блядь, серце вирізали. Це була The причина body смерті. shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Я нічого там не бачу. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Так, хто причетний? Не сюди, да? Time to see what Nightingale's body can tell us. Тіло підготовлено, то до експертизи, сподіваюся, ми отримаємо деякі, що можна зрозуміти, оглянувши тіло. А я ще трошки не... Це важко мені звикнути оце до цього. Як і підозрювала, схоже, туди щось поклали. Знаєте, ним чинив опір, перш ніж його зв'язали. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Вбивці написали це на серце. Як? Я не можу розібрати, що там написано. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Може бути. Татуювання на тілі і серці. Скільки ж на це потрібно часу? Нісенітниця. Причина здуття невідома. Древнє татуювання на шкірі та серці. В дитині порожнині знайдена сторінка. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. І зберігайте їх у модзі, якраз щоб було зручно, ну, тут під шумок достати. Поняв. Wait. Sheriff? What the hell? Привіт собі, блядь.
Я цього точно не очікував, чесно вам скажу. Could not see into bright light. Це що ти заставиш нас заплатити? Я тобі нічого не зробив. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Постарайтеся залишатися на світлі, щоб вороги вас не помітили. He can't see me in the light. Угу. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Безпечні простори відновлюють частину здоров'я. Якщо ви вийдете чи атакуєте з безпечного простору, він тимчасово стає недоступний. Go. Куди мені йти? Я очкую, просто вийти. He knocked my gun out of the room. I need to find it. Це, напевно, мені в ту сторону. Зараз він зайде туди, і я попробую дати спринт. Need to get my gun. Vanished. Тільки вона, блядь, не дуже здивована, я взагалі вахою піздець сижу. Кінець розділу. Клас. Ну, хоч приємний музончик в перебивках. Ще пісня грає. Це типа опенінг, чи ми пройшли пролог, тут щось тут буде? Варто це дивитися чи ні? Пісня класна, але будемо продовжувати. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose.
There's one of the pages on the floor. These pages are important. Весь в Breaker крові, dropped блядь. one before he disappeared. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Так. І вбивство збігається з рештою, чому інші жертви не перетворилися на монстрів. Тіло та органи жертви вкриті надписами. Середній герой знайдена сторінка. Ні. Жертва культу перетворилася на монстра. Добре, хто причетний? Рукописи, текст витатуйований на жертвах, всередині знайдено сторінку рукопису. Тексти тут мають якесь значення. Жертва культу перетворилася на монстра. Think. Та я думаю, що ти хочеш з мене? Я ж тисну, ти сюди не хочеш. Жертва культу перетворилась на монстра. Добре, хай поки повісить. Символи, як міркує культ, хто причетний. Ну, це ж не може бути, що хто причетний сюди. Ні. Добре, хай повісить. Оце те, що ми тільки що слухали. Все, зрозумів. З кайфом. У патологічному відділенні панував безлад, наче тут щойно вибухнула бомба. Найтінгейл полював на Сагу. Він не бачив її під світлом, прийшов по неї. В режимі не бачать при яскравому світлі. Воно їм шкодить. Шкодить темряві всередині. Робить їх вразливими. Я вмикаю перемикач, чую клацання. Покажіть мені перемикач. Світло вимкнено, але вдома хтось є. Відьмо, тебе привів сюди Гемінгуей. Збирайся з мого дому, прокричав Найтінгейл. Страх охопив Сагу. Кошмарна правда. У грудях Найтінгейла не було серця, а він стояв ось тут, вбивця, монстр. Світ втратив баланс, ти в пасті з іншого боку дзеркала. Оце таке. Так, ну це... Це поки хай висить. Я не знаю, куди його діти. Can't be opened on this side. А тіло цього чувача, а ми просто ходимо крізь нього, я поняв. Він нам не важливий аж настільки. It's not opening. Так, добре, тоді, значить, все-таки треба цю фотку десь чіпанути.
killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Сага мала йти за натуральним нашарування, знайти шлях. Згідно зі сторінкою, здається, інтрига подносить до озера Колдон, і він одержимий. Нашарування, що? Ці сторінки незрозумілі. Doesn't make sense. Я не розумію, куди це має, де воно має бути. Я скоро просто на все, підряд натисну, я не знаю. Окей. Я б не повідала, якби не побачила на власні очі. Треба в цьому розібратися. Цьому має бути пояснення. Все, я ж все подивився. Дізнатися, куди подівся. Я ж наче тут все позбирав. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Всі такі спокійні, вона просто каже, що у вас тут бігає тип голий, блядь, без серця, їбашить людей. І вони такі, да, ми все зробимо, все нормально буде. I need something to cut this. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like Cook? He's gone like magic? Magic's not real. Так, а ну-ка, пропусти мене, я хочу якісь кусачки пошукати. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Knew that.
Якось же ж там воно має все відкриватися. Бо в мене є відчуття, що ми вже сюди не повернемося більше. Косачки, косачки, косачки. Ех, немає косачок. Ну, я намагався щось знайти. Може вони були десь, звісно, зверху. Тут ще є якісь дитята, але туди не можна зайти. У мене нема ні ножа, нічого. Ну, зараз піднімемось наверх, може там ще можна буде щось полазити, пошукати. They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Реклама роз'єб, конечно. At affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, Baltic's best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized... Щось у нього там на моніторі нічого не відбувається, він там щось там так завзято пише. Це супер класно, що я знаходжу всякі хілки собі. Але я шукаю трошки не це. My client has been held here long enough. Болторізи, зачинено, зачинено, зачинено. То це ж я і шукаю цей болторез. Так, чікс. Ну, можна за компом ще подивити. Це гарні доповнення, але вони нічого мені не допомагають. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Нічого, я ворвався. Знаю, що хтось краде туалетку. Угу. Тут можна подивитися? Не можна. Де знайти болторез? I can't get through this. Сюди не можна зайти.
Ну, я не знаю, або нам дадуть можливість сюди повернутися, бо я облазив, я не знаю, все, що міг. Тоді до наступного разу вже. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Merced won't roll over on the issues. Якісь вибори відбуваються, у них все чудово. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ну да. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Угу. Добре, друзі, на цій... Давайте подивимося, що у нас This написано. area is supposed to be close to the public. Угу. Будемо завершувати, бо скоро закінчиться в мене вже час запису. До наступних зустрічей. Історія вже трошки набирає оберти. Мені поки все подобається. Сподіваюсь, вам подобається також. Тому stay tuned.